Welcome to Boolean Buffet. So today we are going to discuss about Assista AI, and this is very famous and agentic no-code workflow automation platform to automate a complex and multiple tasks across over 100 productivity apps like Gmail, Twitter, or LinkedIn. There are so many tools available. Then, so this is the dashboard. Before exploring all the features, we'll try to explain you how we go to the Assista AI. So once you type the Assista in Google, then you will able to see these rundown AI tools. Then here you just click the try Assista AI. Then it will go here. Then you just click the login button. Then it will go this platform. So app.assista.us. And so before during the registration part, there are so many steps it will be involved. Like it will be asking some questions like எந்த பர்பஸுக்காக நம்ம இதை இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சில கொஷின்ஸ் எல்லாம் கேட்கும். தென் யுவர் ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் along with what are all the tools which you are really required to connect to this agentic this agent. So initially I just so during the registration part I just connected these tools like Gmail, calendar, and sheets and doc. So this is the screenshot which I show to you. So in this call, so இது வந்து டெஃபினட்டாக வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த மாதிரி டூல்ஸ் எல்லாம் கேட்கும். ஸோ யூ நீட் டு கனெக்ட் இட் யுவர் ப்ராப்பர் credentials so that you will get this green tick with the text connected. So once you get success, then this is the dashboard you are able to see. And so there are we'll try to explain one by one features. Like this is a home, and you can type plain English like whatever the task you want to implement. You just write it in a plain text, and when you click enter, so and the prompt which is really depend on any tool which you are connected earlier. Then based on that tool, it will provide you the அவுட்புட். லைக் அந்த டூலை கனெக்ட் பண்ணி நமக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து இமெயிலை வந்து ரீட் பண்ணி நமக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பராக ஒரு கன்சாலிடேட்டட் இமெயில் வந்து நமக்கு சென்ட் பண்ணணும். ஆர் எல்ஸ் வந்து நம்ம ஷீட்டை வந்து ரெடி பண்ணணும், கூகுள் ஷீட் வந்து ஏதாவது ரெடி பண்ணணும். தென் ரிப்போர்ட் ஜென்ரேஷன் ஆர் இன்வாய்ஸ் ரிப்போர்ட். ஸோ தெர் ஆர் ஸோ மெனி திங்ஸ் அவைலபிள், ரைட்? ஸோ பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ரெக்குயர்மெண்ட், இஃப் யூ டைப் த ரெக்குயர்மெண்ட் இன் அ plain English, then to instruct, like basically you just instruct the AI agent to complete the workflow that involve several connected application. That application which is nothing but Gmail or Twitter or LinkedIn or sheet or doc or whatever. ஸோ இங்கே நம்ம இதை கிளிக் பண்ணால் வியூ ஆல் இன்டெகிரேஷன் கிளிக் பண்ணும்போது there are so many tools வந்து இங்கே அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ right now during the registration I just connected these integration tools, and I already connected these tools. Along with that, there are so many tools available like Airtable and Affinity and Zoom, and as well as Slack and Teams and Datadog இருக்கும். ஸோ DocuSigns like for digital signatures பர்பஸுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். There are so many tool வந்து நம்ம இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ தட் இதை நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, then I already created one set of automation. So before go to the automation, this is the one way we can provide your work or requirement to the agent, so that the agent will take your requirement and continue the workflow. So this is one part. Along with that, if you click the build automation, it will go to the automation flow. Like இங்கே நம்ம வந்து plain ஒரு ப்ராம்ப்டை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணலாம். So like if you want to continue this automation in a schedule basis, like every 15 minutes or 30 minutes or every day or every 2 days once or thrice in a day. ஸோ அந்த மாதிரி பர்பஸில் வந்து நமக்கு இங்கே ப்ராம்ப்டை பேஸ் பண்ணிட்டோம். தென் இட் வில் ஆஸ்க் சம் டீட்டெயில்ஸ் வெதர் the prompt which you really required the connected tools. Then it will ask the authorization part. Once it's done, then it will ask you to provide the scheduling
input, like whether it could be a 15 minutes or 30 minutes or whatever. So once it's done, then your automation script will be ready. And so I already created two automations. ஸோ இதுதான் அந்த automations, like send event reminder வந்து நான் create பண்ணியிருக்கேன். ஸோ basically it will read this sheet, and அந்த ஷீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா லைக் invite name எல்லாம் இருக்கும். I'll show you the sheet actually. ஸோ இதுதான் அந்த ஷீட், மீட்டிங் இன்வைட் டெமோ. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், லைக் என்ன நேமு, இமெயில் அட்ரஸ்ஸு, ஈவெண்ட்டு, இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ பேசிக்லி திஸ் ஆட்டோமேஷன் வில் ரீட் திஸ் ஷீட் அண்ட் get the email and send the meeting invite to this particular email with this details, like the event detail, event date or name and time, and event name, and யாருக்கு சென்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாருமே அனுப்பிடும். ஸோ அதுதான் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஆட்டோமேஷனோட பர்பஸ். அதை நான் எப்படி ஷெட்யூல் பண்ணியிருக்கேன்னா எவ்ரி 15 மினிட்ஸுக்கு ஷெட்யூல் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் ஐ ஜஸ்ட் கிரியேட்டட் திஸ் automation yesterday 9 p.m. So 9 p.m. schedule பண்ணியிருக்கேன்னா. ஸோ I'll show you the actual ஓகே. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே வந்திருக்கு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரிமைண்டர், இது வந்து என்னென்னா அந்த பர்டிகுலர் இமெயில், இந்த இமெயில் வச்சு தான் ஆக்சுவலி ஐ ஜஸ்ட் கான்ஃபிகர் தி Assista. ஸோ அண்ட் மை ஷீட் which has placed in this drive, அண்ட் இங்கேருந்து நமக்கு வந்து இமெயில் வந்து ப்ராப்பராக வந்திருக்கும். ஸோ இது வந்து ஆட்டோமேட்டாக நமக்கு நடந்தது, லைக் இந்த இமெயில். அண்ட் ஆல்சோ வந்து இன்னொரு ஆட்டோமேஷன் வந்து நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். லைக் லேட்டஸ்ட்டாக வந்து எந்த சைட்லேருந்து ஐ ஜஸ்ட் மென்ஷன் ஒன் சைட் அண்ட் பிக் தி latest AI news and send to the particular email for every 15 minutes. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி வந்து இது என்ன பண்ணுன்னா இந்த ஷீட்லேருந்து இந்த மெயில் ஐடிக்கு வந்து ஆட்டோமேட் பண்ணி நமக்கு வந்து மெயிலை சென்ட் பண்ணும். ஸோ அதுதான் வந்து நமக்கு இங்கே வந்திருக்கு லேட்டஸ்ட், அண்ட் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நமக்கு வந்திருக்கு. ஸோ தட் இட்ஸ் ஒர்க்கிங் ப்ராப்பர்லி. ஸோ அதுதான் நான் இங்கே சொல்ல வரேன். ஸோ யூ கேன் கிரியேட் n number of automation stuff here, and automation runs. So when you click the automation runs, where you can see all the success and failure rate, and also you can chat actually. ஓகே, இங்கே கூட நம்ம chat பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன்ஸும் இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. ஓகே, பேக் டு தி ஆட்டோமேஷன்ஸ். அண்ட் ஓகே, let's try to create one set of thing. ஓகே, இங்கே வந்து என்னென்னா இந்த டிஃபால்ட்டாக வந்து இங்கே வந்து சில ப்ராம்ப்ட் இருக்குது. செக் மை இமெயில், லைக் இட் வில் கோ டு திஸ் இமெயில். இந்த இமெயில் பாக்ஸை வந்து லுக்கப் பண்ணும். இஃப் ஐ ஹாவன்ட் ரிப்ளைட் எனி ஜிமெயில் மெசேஜ் மார்க்ட் as an important within 24 hours. ஓகே, ஸோ marked important immediately, and since I received them, send a reminder. ஓகே, இது வந்து ரிப்ளை சஜஷன் வந்து ஆர்கனைஸ் அந்த இமெயில் லிஸ்ட். ஓகே, இந்த மாதிரி நான் கொடுத்துருக்கேன்னா. ஓகே, அண்ட் create Google Sheet, and to load all the email subject in that sheet. okay, ஸோ இதை நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ when you click enter, ஸோ இது என்ன பண்ணுன்னா, ஓகே, இது என்ன பண்ணுன்னா நான் அந்த இமெயிலை வந்து லுக்கப் பண்ணும். இந்த இமெயிலை லுக்கப் பண்ணி நமக்கு வந்து இருக்கிற எல்லாமே ரீட் பண்ணும். அந்த மாதிரி ப்ராம்ப்ட் தான் நான் இங்கே கொடுத்துருக்குறேன். ஸோ வில் see how it works. ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ராம்ப்ட் வந்து இங்கே ரன் ஆகுது. ஓகே, இங்கே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு, ஃபெச் ஆகுது. திஸ் இஸ் ரியலி கூல். ஆக்சுவலி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஏஜென்ட் வந்து பேக்ரவுண்டில் நடக்கும். தென் ஷீட்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஏஜென்ட்டு, தென் லோட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஏஜென்ட்டு. ஸோ தேட் இது வந்து என்ன பண்ணால் டாஸ்க்கை வந்து ஸ்ப்ளிட் அப் பண்ணிவிட்டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி டாஸ்க் அசைன் டு அ ஸ்பெசிஃபிக் ஏஜென்ட், அண்ட் இட் வில் ஒர்க் இன் parallel. So that it will so this agent, it will work like that. And when you click the automation stuff, and let's go here and open this automation. I'll create automation. So இங்கே வந்து I already noted one script வந்து நான் நோட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ இது என்ன பண்ணுன்னா ஆக்சுவலி இது வந்து
ஓகே, இது என்ன பண்ணுன்னா ஆக்சுவலி இந்த ஈவெண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஓகே ஈவெண்ட் ரெஜிஸ்டர் ஷீட். அந்த ஈவெண்ட் ரெஜிஸ்டர் ஷீட் வந்து திஸ் இஸ் த ஈவெண்ட் ரெஜிஸ்டர் ஷீட். இங்கே வந்து சில நேம் ஈவெண்ட் நேம் அண்ட் டேட் அண்ட் ரிமைண்டர் வச்சுருக்கேன். ஓகே, ஸோ இந்த ஷீட்டு தான் ரீட் பண்ணும். இது வந்து என்னென்னா ஆட்டோமேஷன் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபார் ஈச் ரோ within next 24 hours. ஓகே, ஸோ லைக் ஓகே event date where the okay within next 24 hours. Okay, and event details and send a reminder attendee, use the address column and link. Okay, email and update the reminder sent column in that particular sheet. ஓகே, இந்த மாதிரி நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஒரு ஆட்டோமேஷன் க்ரியேட் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த ஷீட்டை வந்து ஆத்தரைஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஆப்ஷன்ஸ் கேட்கும், அலாங் வித் சம் ஷெட்யூலிங் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கேட்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிங்க்கை வந்து கேட்குது. ஓகே, அந்த ஷீட்டோட லிங்க்கு. ஸோ ஷீட்டோட லிங்க் வந்து ரெஃப்ரெஷ் பண்ணால் நமக்கு அந்த ஷீட்டோட லிங்க் வந்து வந்துடும். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து அந்த ஷீட்டோட லிங்க்கை வந்து காப்பி பண்ணிவிட்டு ஜென் கோ ஹியர் அண்ட் இங்கே கொடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் கொஷின், which column contains the event date. event date வந்து எந்த காலம் வந்து ஓகே, ஸோ இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன். இதில் எந்த காலம் வந்து ஈவெண்ட் டேட்னா ஈவெண்ட் டேட் அப்படிங்கிற காலம், ஈவெண்ட் டேட் அப்படிங்கிற ஒரு காலம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஷின், இமெயில் அட்ரஸ். இமெயில் அட்ரஸ் வந்து ஐ திங்க் இமெயில் அட்ரஸஸ்ங்கிற ஒரு காலம் தான். ஓகே, இந்த நெக்ஸ்ட் கொஷின் வந்து வாட் இஸ் தி ஐடியா ஆஃப் தி கூகுள் டாக். ஓகே, இதில் வந்து ஒரு டாக்கை வந்து க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஓகே, லெட்ஸ் கோ ஹியர் அண்ட் இதில் வந்து ஒரு டாக்கை வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணிட்டோம். ஓகே, டெஸ்ட்டு டெமோ டாக். ஓகே ஓகே, close here and go here. We need the template ID to create the event details. Okay, எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த ஐடி வந்து சொல்லுதா. ஓகே, ஸோ இதில் இந்த ஐடி வந்து எடுத்துக்குது. ஓகே, இதுதான் அந்த ஐடி. ஐ திங்க் யூஆர்எல்லே நம்ம கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். யூ கேன் ஃபைண்ட் திஸ் யூஆர்எல். ஓகே, இந்த ஐடி நம்ம கொடுத்துட்டோமா. ஓகே, கண்டினியூ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா ஃபைனல் ப்ராம்ப்ட்டுக்கு வந்து ஐ திங்க் ஓகே இந்த யூஆர்எல் வந்து இங்கேயே ஆட் ஆகிருச்சு, டெம்ப்ளேட் ஐடி அண்ட் வித் ஓகே ஓகே அந்த இனிஷியலாக கொடுத்த ப்ராம்ப்ட்லேருந்து நம்மக்கிட்ட சில கொஷின்ஸ் எல்லாம் கேட்டு அந்த கொஷின்ஸை பேஸ் பண்ணி அந்த ஐடி வந்து இங்கே ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு. அந்த ஐடியில் தான் நமக்கு வந்து அப் அண்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறக்காக ஐடி வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ தட் இட் ஹேஸ் ஆஸ்க் சம் கொஷின்ஸ் அண்ட் இந்த ஷீட்டில் தான் நமக்கு அப்டேட் ஆகணும். அண்ட் கண்டினியூ அண்ட் இது வந்து எவ்ரி 15 மினிட்ஸுக்கு நம்ம கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, லைக் வந்து இங்கே வந்து இன்றைக்கி கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, சேவ் ஆட்டோமேஷன். சேவ் ஆட்டோமேஷன் கொடுத்துட்டு அப்படின்னா இந்த ஆட்டோமேஷன்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து இங்கே க்ரியேட் ஆகிரும். இந்த ஆட்டோமேஷன் க்ரியேட் ஆகிருக்கு. ஓகே, இதை நம்ம ஆக்டிவ் பண்ணிக்கலாம். பண்ணிவிட்டு லெட்ஸ் ட்ரை டு ரன். இது மேனுவலாக நம்ம டெஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் அ டெஸ்ட் ரன் ஆக்சுவலி. வென் யூ கிளிக் ரன் ஐ திங்க் இட் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. ஓகே, இது ஸ்டார்ட் ஆகிருச்சு. ஸோ ஜஸ்ட் ட்ரை. ஓகே, இது வந்து என்னென்னா ஓகே இது வந்து பிஎம்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன். ஓகே, எவ்ரி 50 மினிட்ஸ் அண்ட் அப்டேட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஸோ ஆட்டோமேஷன் அப்டேட் ஆகிருச்சு அண்ட் ஜஸ்ட் ரன் அகெயின். ஓகே, ரன் ஆகிருக்கு. ஓகே, டோட்டல் இன்டகிரேஷன்ஸ், டோட்டல் ஆட்டோமேஷன்ஸ் 3 அண்ட் கோ ஹியர் அண்ட் சென்ட் ஈவெண்ட் ரிமைண்டர் வந்து 4 hours ago தான் நடந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் ட்ரை அண்ட் செக். யா, இட்ஸ் ரன்னிங். ஈவெண்ட் ரிமைண்டர் ஆட்டோமேஷன்ஸ் வந்து இங்கே ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. பிஹைண்ட் த சீன் வந்து இட்ஸ் ரன்னிங். ஸோ லெட்ஸ் கோ அண்ட் செக் ஹியர். ஐ என்கவுண்டர்டு சம் இஷ்யூஸ் வந்து இருக்குது. திஸ் மாடல் மேக்ஸிமம் கண்டென்ட் லென்த். ஓகே, இந்த கண்டென்ட் லென்த் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து இவ்வளோ தான் இருக்குது. ஓகே ஓகே, check my email, important email. Okay, if I haven't replied any Gmail message. Okay, receive them. Okay, and okay இந்த prompt வந்து கொஞ்சம் மாற்றலாம். Okay, copy and paste here. If I haven't replied to any Gmail message and
just consider only 5 unread email. ஓகே, தென் என்ட்ரு பண்ணி பார்க்கலாம் இது எப்படி பிஹேவ் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு மட்டும் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு 5 இமெயில்ஸ் தான் ரீட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். ஸோ மேக்ஸிமம் ரிசல்ட் வந்து 5 நீங்கள் கொடுத்துருக்கு. ஸோ இங்கே வந்து அந்த மாதிரி மேக்ஸிமம் ரிசல்ட் எல்லாம் எதுவும் இல்லை. ஸோ ஐ திங்க் இட் வில் ஒர்க் ப்ராப்பர்லி, ஐ பிலீவ். ஸோ ஜஸ்ட் கோ ஹியர் and click refresh and we'll see the status of this automation tool. So there are so many use cases available, like it basically is ideal for non-technical founders and team who need the automation without writing much code, and small businesses or startups looking to scale a process efficiently, and sales team and ops team and marketing teams are automating the outsearch and CRM updates and content distribution and cross functional teams. So இந்த மாதிரி every teamஸுக்கு வந்து இது வந்து really useful. And when you do the free subscription, obviously you will get, I think, 100,000 tokens request. I think 100,000 credits, actually it's really free. Okay, இந்த இது வந்து ஒர்க் சக்ஸஸ் ஆகிருச்சு. ஓகே, அண்ட் டெஸ்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டட் ஆகிருக்கு. ஓகே, ஜஸ்ட் go here and refresh பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, அண்ட் இந்த டாக் வந்து ரெஃப்ரெஷ் பண்ணால் அப்டேட் வந்திருக்கணும். ஐ திங்க் லெட்ஸ் ட்ரை. ஓகே, டெஸ்ட் டாக்கில் வந்து ஓப்பன் பண்ணால் வில் see. ஓகே, why it's not அப்டேட்டிங்னு தெரியல. பட் ஆக்சுவலி இங்கேயும் வந்து அப்டேட் நடக்கலை. ஓகே, is there any issues actually? ஓகே, இது வந்து நேற்று பண்ண ஆக்சுவலி இது வந்து இது ஆக்சுவலி சாம்பிள். ஆக்சுவலி நேற்று வந்து லேட்டஸ்ட் நியூஸ் வந்து ஐ ஜஸ்ட் read from one site and I just asked the agent to create a doc and print the details. பட் இதில் வந்து லிங்க் வந்து ஆட் பண்ணல, பட் it just add some descriptions here. பட் some issues வந்து இங்கே இருக்குது, பட் somehow it will work because email sent வந்து இங்கே ஆல்ரெடி நடந்திருக்கு. லைக் when you click the draft, and இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண சொல்லி ஒரு இமெயில் நான் கொடுத்துருந்தேன். அது என்னென்னா டிராஃப்டில் லோட் ஆகிருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து இது வந்து ரிமைண்டர் அந்த ஆட்டோமேஷனுக்காக வந்து இது. ஸோ somehow it will work, and sometimes I don't know, some issues facing here, but definitely it will work. Okay, let's try. I don't see the document updated based on this automation, and also the reminder sent column has not updated in that sheet. ஓகே, இது கேட்கலாம், இது என்ன சொல்லுதுன்னு பார்ப்போம். ஓகே, அண்ட் ஐ வில் நவ் ஜெனரேட் டிராஃப்ட் ரிமைண்டர் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு பாருங்கள். ஸோ இன்க்ளூடிங் த பிளேஸ் ஹோல்டர். ஓகே, ஜஸ்ட் கோ ஹியர் அண்ட் click refresh. ஓகே, ஐ திங்க் இட்ஸ் டேக்கிங் சம் டைம், ஐ பிலீவ், பிகாஸ் இனிஷியலாக நான் வந்து டெஸ்ட் ரன் கொடுக்கும்போதும் கூட ஆப்வியஸ்லி எனக்கு வந்து வரலை. it took some time to create or send a mail and finish the automation, I believe. I will now proceed. Okay, check. Okay, இங்கே வந்து it appears that the process to create the create doc reminder sent successfully. Status was not fully executed. I will now focus on this specific stock. Okay, reminder sent. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி சம் இஷ்யூஸ் வந்து இருக்குது, பட் ஸ்டில் யூ ஹாவ் டு chat this agent to fulfill your requirement. That is the way we need to do. அண்ட் இங்கே டெம்ப்ளேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டெம்ப்ளேட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். இங்கே வந்து ஆப்வியஸ்லி தெர் ஆர் so many templates இந்த கம்யூனிட்டிஸ் வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. வெதர் it just analyze the data analysis by using the Gmail and Google Sheet, and also there are so many stuffs available. அண்ட் ரெடிட் அண்ட் நோஷன் வந்து கொடுத்துருக்கு, ஜிமெயிலை ரீட் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இதை கூட நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம். கஸ்டமைஸ் அண்ட் இம்போர்ட், இதை வந்து நம்ம கஸ்டமைஸ். ஓகே, சம்மரைஸ் அன்ரீட் இமெயில் அண்ட் ஃப்ரம் த டுடே ஐ மென்ஷன் யூ வாய்ஸ்ன்னு இருக்குது.
create the task and LinkedIn இருக்குது. ஓகே ஓகே இது வந்து ஜிமெயில் பேஸ் பண்ணி ஏதாவது இருக்கா, ரிப்ளை இம்பார்ட்டண்ட் இமெயில்ஸ்னு இருக்குது. ஓகே ஐ திங்க் இம்போர்ட் ரிப்ளை டு. ஓகே இதில் என்ன பண்ணலான்னா ரிப்ளை டு ஸ்பீச் நோட்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. ஓகே ஸ்பீச் நோட்ஸ் இமெயில். ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் கொடுத்துட்டு க்ரியேட் ஆட்டோமேஷன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஆட்டோமேஷன் க்ரியேட் ஆகிருக்கும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீச் டூன்னு வந்திருக்கா. தென் எடிட் கொடுத்தேன்னா அந்த ஆக்சுவலி அந்த டெம்ப்ளேட்டை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ this community members, they have created so many templates by using different kind of tools. So we can use that template, and on top of that you can add additional features. So that is very important and very helpful for every use cases and every users. And 31st, if I haven't replied, okay important இங்கே வந்து ஓகே ஸ்டார்டுன்னு வேணால் போட்டுக்கலாம். ஓகே இங்கே வந்து ஸ்டார்டுன்னு போட்டிருக்கிறேன். ஓகே இங்கே வந்து இதை விட்டுறலாம் அண்ட் ஸ்டார்டு. ஸோ இங்கே வந்து ஸ்டார்டு. ஓகே ஓகே இங்கே வந்து ஸ்டார்டுன்னு யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம். and send me a reminder email and okay daily வந்து every 50 minutesன்னு போட்டிருக்கிறேன். ஓகே தென் டெஸ்ட் ரன் கூட நம்ம இங்கே கொடுக்கலாம். டெஸ்ட் ரன் வந்து அங்கே நடந்திருக்கும். தென் அப்டேட் ஆட்டோமேஷன் கொடுத்தாங்கன்னா இந்த இது வந்து இது தனியாக வந்து நமக்கு வந்து க்ரியேட் ஆகிரும். தென் எனேபிள் பண்ணி விட்டுறலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் வில் ஒர்க். there are so many use cases and purposes available. The first purpose is conversational automation. Like you can tell Assista what you want. Example, scan HubSpot leads older than 1 week and email follow-ups. And right now I just created so many automation script, right? So that you just provide your prompt or give your prompt clear and concise, so that this agent will take your prompt and do the job on behalf of you. And multi-app integration shoot, that is the second purpose. Like you can integrate any tools and workflow automation at scale. Like you don't need to spend code and you don't need to rely on any resources, so that you just subscribe this agent and you can create a number of automation. This is really helpful for the sales people and HRs and even the invoice related stuff. For all the use cases, for all the industries, definitely it will work and it's really helpful. And next is time and efficiency gains. Like always, the time வந்து definitely save ஆகும். Then template gallery and no code, definitely there are so many hundreds of templates are available here. You can use that template and you can add your own features. So this is really helpful, and you can explore all the features here. And agent settings in one of the stuff வந்து இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது, which means இந்த Assista வந்து personalize how Assista acts, writes and respond based on your identity, preferences and role in the company. Meaning you can provide the agent role, like this could be your custom agent doc in a role, and அந்த ஏஜென்ட் வந்து என்ன ஜாபை வந்து நமக்கு வந்து இந்த actually what type of the job and it will do. So அந்த description வந்து definitely you need to provide a detailed description here and the tone of voice, so that the agent will use one of the task based on your prompt automations, and it will take the task behind the scene and it will work for you. So this is really cool stuff here, and I explained all the features in this Assista. You just go here and try to connect a few tools and try to explore all the features, and definitely it will really work and helpful for your use cases and your requirements and your company as well. And thank you so much. I'll come up with the next video in new AI, and thank you so much. Bye.